जे मल सिंह दा नाम चकाया, जे मल सिंह दा नाम चकाया, रोगी हो में वाले की तेरासी, मैं की जन सार सावन दी, सावन की राजी, मैं की जन सार सावन दी, सावन के रंगा विच राजी, मैं की जन सार सावन दी। मन की मत मोहे सगल त्यागी, पाए लगो मोहे करो विनती, कहो संता मिले वड भागी, पाए लगो मोहे करो विनती, कहो संता मिले वड भागी। जो प्रभु की हर कथा सुनावे, जो प्रभु की हर कथा सुनावे, अन्न दिन फिरत पीछे विरागी, अन्न दिन फिरत पीछे विरागी, पाए लगो मोहे करो विनती, कहो संता मिले वड भागी, पाए लगो मोहे करो विनती, कहो संता मिले वड भागी। पूरव करम अंकुर जब भगते, पूरव करम अंकुर जब भगते, बेटियो पूरा कर सक बैरागी, बेटियो पूरा कर सक बैरागी, पाए लगो मोहे करो विनती, कहो संता मिले वड भागी, पाए लगो मोहे करो विनती, कहो संता मिले वड भागी। मिटियो अंधेरा मिलत हर नानका, मिटियो अंधेरा मिलत हर नानका, जन्म जन्म की सोई जागी, जन्म जन्म की सोई जागी, पाए लगो मोहे करो विनती, कहो संता मिले वड भागी, पाए लगो मोहे करो विनती, कहो संता मिले वड भागी। बहुत Very good. बोल। हाँ You can ask your questions.
If we sit at the table with a person who is eating meat, do we contract their karmas? अगर हम ऐसे टेबल पे बैठ के खाना खाएं जहाँ पर कोई व्यक्ति पहले से मीट खा रहा है तो क्या हम उसके कर्म अपने ऊपर लेते हैं? काफ़ी साल हो गए संत बाणी मैगजीन छपदी ने सब तो पहला हर व्यक्ति ने कोशिश करनी चाहिए ऐसे सवालों के जवाब बहुत सारे छप चुके हैं. It has been many years since Sant Bani magazine is being published, and most of such questions have been asked many times, and the answers have been published in the magazine. First of all, you should try to read the magazine very carefully so that you can find the answers to such questions in it. सत्संगी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਕੰਨੀ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜਿਤਨਾ ਸਾਡਾ ਅੰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ. ਅਗਰ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ. Satsangi should take special care as far as his eating is concerned. If the food which he is eating is pure, that will make his thoughts pure. When the thoughts will become pure, the mind will become pure. And when the mind will become pure, it will have a good effect on our soul. This year and last year, as I come closer and closer to you, here at the same time, very strange thoughts, really bizarre thoughts, come up in my mind, and I beg your forgiveness, but I don't know what to do. I mean, the more Simran I say, the more they come up. इस साल और पिछले साल जितना भी मैं आपके ज़्यादा नज़दीक आई हूँ उतने ही ज़्यादा मेरे अंदर ख्वाहिशें इच्छाएँ ज़्यादा पैदा हुई हैं. मैं इसके लिए क्षमा भी चाहती हूँ, लेकिन जितना मैं ज़्यादा सिमरन करने की कोशिश करती हूँ उतने ही ख्याल उतनी ख्वाहिशें ज़्यादा उठती हैं. तो इनको रोकने के लिए मैं क्या करूँ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਆਪ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਦੀ ਆਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ. Yesterday I did the satsang. If you had paid a little bit more attention to the satsang I gave yesterday, you would have got the answer to your question in that. ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕੈਦ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਬਖੂਬੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ. I had said that when we do not do the meditation, our mind misleads our soul and he creates the desires and he creates such things within us which take us away from the meditation. Because mind does not want us to do the meditation. Because he knows that when we will sit for meditation, he will have to be imprisoned. So that is why he is afraid of that. And that is why he creates the desires and he creates such thoughts in which he keeps us involved. I had also said that as the mind does his duty well, as he is obeying his master very well, in the same way, why not we also obey our master? ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂਗਾ. ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਤਨਾ ਚਿਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ. ਜਦ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ. Do you think that God who has sent us in this world is not worried for us? He is definitely more worried than we are for our own selves, and he is protecting us, he is taking care of us. Those who say that they are taking care of themselves, they are under grand illusion and they are ignorant one. The Mahatmas who go
in the higher planes and those whose eyes are opened, they have seen God working and protecting them. That is why they have always said that it is God who is helping us, it is God who is protecting and nourishing us. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰਾਲਬਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਪਰਾਲਬਤ ਪਾਛੇ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ, ਤੁਲਸੀ ਦਾਸਾ ਖੇਲ ਅਚਰਜ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ ਧੀਰ। Master Sawan Singh Ji used to say that pains and happiness, good health, bad health, richness and poverty are the 6 things which are written in our fate, and we have come in this world after getting these 6 things written in our fate. When were these 6 things written on our fate? They were written in our destiny or in our fate even before our body was created. Tulsi Sahib also says that before the body is created, the paralabdha karma are written in the fate of the person. This is an unbelievable thing, but the mind does not understand it. ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਲਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫ ਲਾਈਏ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ। Why not divert the direction of such desires towards the Naam, towards the Master? Whenever the mind creates any kind of desire or any kind of thought in you, why not change it in the thought or in the desire for Naam and the Master? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਆਦਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਗਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਖ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਨੂੰ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਉੱਠ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਰੋੜ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਉੱਠ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਪਰੇ ਪਰੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਸਾਨੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਵਕਤ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। Master Sawan Singh Ji used to say that if you have more desires, you are poorer. Those who have more desires, they are the most proper ones. And because desire is such a thing which can never be satisfied, which can never be fulfilled. Mind creates the desire for collecting 100,000, and after that is fulfilled, he creates one more desire of collecting 200,000. So it goes on, and the mind is never satisfied, the desires are never fulfilled. So that is why masters always say that why not spend that time in doing the devotion of the Sadguru, the time which you are spending in thinking about the desires, in fantasizing about the desires, because no matter if you fulfill one or two of your desires, the mind will create more desires in you and you will be never fully satisfied. The desire is such a weapon created by mind, in which he does not have to give anything to the person, but he always keeps him involved in the desires without giving anything practically. ਖੁਆਇਸ਼ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਖੁਆਇਸ਼ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਲਸੀ ਮਨ, ਆਲਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤੀ ਆਦਮੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। I do not mean to say that you should not desire for anything and sit idle. I mean to say that whenever you have any desire, work for it, as far as the path of spirituality is concerned. Because he who only desires for the things and not works for it never becomes successful. But if you desire for the master, if you desire for the meditation, and at the same time you work for it, you become successful. ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਲਸੀ
ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ, ਸਤਸੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਊਂਠਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਊਂਠਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਓੜ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਜਾਏ ਕਿ ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਊਂਠਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਓੜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਲਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਊਂਠਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਓੜ ਬੋਲਦੇ, ਔਰ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਫੇਰ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ। Once Prophet Muhammad was giving satsang to his disciples, and he was commenting on the same subject of the desires. He was saying that no matter how much we desire, but we will get only what is written in our fate. Since everything is done by Almighty Lord is the only one who can do everything and who can cause all the things to happen. So no matter how many desires we have, it is not going to do anything unless it is written in our fate, unless God is gracious on us. So when he was saying like that, one of his lazy disciples, who had the duty of taking care of the camels, thought in his mind that when Master is saying that everything is done by God, why should I work in taking care of the camels? Why should I tie their legs and why should I protect them? When everything is being done by God and our desires, our working will not do anything, then why not just relax and not take care of the camels? So he stood up and asked Prophet Muhammad that, Master, when you say that everything is done by God, our efforts, our desires will not do anything, then why should I work hard in tying the legs of the camels? Why should I stay up all night protecting the camels? Prophet Muhammad said that no, that is not correct, because it is your duty. You have been given this responsibility to take care of the camels, so you have to tie their legs, you have to stay up all night, you have to protect them. And if after making your efforts still anything goes wrong, then you should understand that it is in the will of God. ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂਵ ਦਾ ਆਦਮੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਮ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਜੋ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਲਪੋਟ ਸੰਖ ਜੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਲਪੋਟ ਸੰਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ, ਭਗਵਾਨ ਉਸ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਜਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਜਾ ਲਿਆ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੰਖ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸੰਖ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਓ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਕੱਟੋ ਰਾਤ, ਉਹ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜੱਟ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਖ ਵਜਾਇਆ, ਖਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ, ਖਾਧਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੇ ਤਿਆਰ। ਜੱਟ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੁਰਾ ਲਈਏ। ਉਹਦਾ ਸੰਖ ਚੁਰਾਇਆ। ਤੜਕੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਈ
ਸੇਵਕਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੰਖ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਸਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਖ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਬਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਸੰਖ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸੰਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੰਖ ਦਿੰਨੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਲਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੂੰ ਉਸੇ ਘਰੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉਹ ਸੰਖ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਗਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੰਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਖ ਵਜਾਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ 200, ਉਹਦਾ 200 ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦਾ ਚੱਕ 400। ਮਤਲਬ ਦੂਣੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇਵੇ ਬੋਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਬੋਲ ਹੀ ਬੋਲ ਸੀਗਾ। ਜੱਟ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਆਹ ਸੰਖ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗੱਲੀ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਖ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਆਪ ਦਾ ਸੰਖ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਕਰੀਏ ਮਾਇਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਹਾ 1000 ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕੋ 2000। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2000 ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਰ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਬਾਤਚੀਤ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਬੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਲਪੋਟ ਸੰਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠਿਆਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਬੇਕਾਰ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। Once a villager came to Baba Bishan Das, and I was also sitting there. He told Baba Bishan Das that his mind was bothering him very much by creating many desires. So Baba Bishan Das replied that, dear one, the mind is like a lapot conch. Lapot means such a thing which does not give anything, but it does not even say that I will not give you. It goes on increasing the desire. ਲਪੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਵੇ। So I said, well, Baba Bishan Das, I have heard about this lapot conch many times, but you should clarify this to me. You should tell me that what is the story behind it. So Baba Bishan Das then told me a story which I am telling you. He said that there was one devotee of Lord who did the devotion for many years, and God became pleased with him. So God asked him what he wanted. So he replied that, oh Lord, whatever you will give me, I'll be content with that. So God gave him one conch, and he told him that whenever you want anything, you just blow this conch and ask for the thing, and you will be given that, whether it is food, clothes, or money, or anything. So that devotee took that conch, and while he was coming back to his home, on the way he had to spend the night at some villager's house, and when he went there, the householders welcomed him because they thought that he was a great Mahatma because he had done so much devotion. So he took a bath, and the villagers then offered him some food. He said that, no, I don't want anything because I have a conch which will give me everything. You don't need to make any food for me. So while they were seeing it, the devotee of God blew that conch and asked for the food, and the food was there. So the villager, that householder, was very much surprised, and he thought of stealing it. So next morning when that devotee of God woke up, he did not find his conch there because the householder had stolen it. So he said that, dear one, I left my conch here last night, but I could not find it here. Have you seen it? The householder said that, no, Mahatma ji, I have not seen your conch. I swear by God. Now that Mahatma knew that the farmer, that householder has taken
that conch, but he could not do anything. So he left that home disappointed, and he again went to the place where he was doing his devotion. He again sat for doing the meditation, and after so many years, again God became pleased with him and asked him that what he wanted then. He replied that, Lord, you gave me the conch last time, and that was stolen by one householder with whom I spent one night. Now you should give me something so that I can get that conch back. So God told him that, okay, this time I am giving you another conch, which will not give you anything, which will not take anything from you, which will not give you anything, but it will always keep you busy. If you will ask for 100 rupees, he will say, okay, I'll give you 200, but he will not give you anything practically. He will go on increasing your desire. So you take this conch and replace it with the conch you had lost at that householder's. So that Mahatma, that devotee of God, took that conch, came to that same householder. Now, because of the other conch, they had become very rich, because it was working very well. Whatever they wanted, it would give them. So they thought that this time the Mahatma would have brought some other kind of conch. So they welcomed him and they served him very much. And after serving him, they asked, Mahatma ji, do you need anything? Any food or anything? He replied that no, I don't want anything because I have a conch which is much better than last time. And I'll be satisfied with that. So while they were seeing, he said, okay, he blew the conch and he asked for 100 rupees. And from the conch this voice came that, okay, you take 200 rupees. But there were no rupees, it was only saying. So he said, okay, if you are giving me 200, give me 400. So he said, okay, if you want 400, I'll give you 800. So it went on increasing and increasing up to the millions. But there was no money in practical, it was only in saying. So the householders thought, well, this is much better conch. So he took that conch and left the other conch, the previous conch, there. So next morning that Mahatma woke up and he took that conch, his original conch, and he went away. Now this householder wanted to collect as much wealth as possible and as soon as possible. So he blew that conch and he asked for the money. He asked for 1,000 and the voice came, okay, you take 2,000. He said, okay, if you are giving me 2,000, give me 4,000. So it went on increasing and increasing. And after 1 hour or so, he said, well, conch, you are not giving me anything, you are only increasing. He said, well, I am Laporte conch. Laporte means that I will not give you anything, but I will always assure you that I will give you. So our mind is like that Laporte conch. He does not give us anything. He only increases our desire. And why let our mind play such a trick on us? We should always understand this, that God who has given us this life is our protector and He takes care of us. So instead of having desires for the worldly things and instead of having desires for the things other than the things of the path, we should spend that much time in remembering God, in doing the devotion of God, because God is within us. He knows about our every single need, and before we ask for it, He always provides us. So why not spend that time in doing the meditation and give up all the desires? ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਕੀ ਮੰਗਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਖਾਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਭਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਗ ਸਮਝਿਆ। You already know about my life, that when I first met Master Kripal, I told him that, Master, my brain and heart are empty and I don't know what to ask from you and what to tell you. So Master replied that I have come 500 kilometers only looking at your mind, only looking at your brain and heart empty, because there are many people around me whose brains and whose hearts are filled with desires and the worldly things.
and I have come here only because I have seen that your within is empty. So when he saw the place empty in my within, he came to shower his grace. It does not mean that since my within was empty, he did not give me anything. He filled my within, he gave me everything. He told me to do the meditation, and I made that order of his as an important factor, important part of my life, and because of that I became successful. ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਆਤਿਆ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਫਿਕਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। He whose devotion we are doing, in him in whose remembrance we are sitting, he inspires us to work hard, and along with that he protects us. He always puts his hand on our back, and he is always nourishing us. ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੇੜੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਜਾਏ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੂ ਡੂਮ, ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਸਾਡਾ ਸਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਨੀਓ ਸੂਮ। Bulle Shah, a Sufi saint, had said that after coming to the door of the master, we should learn this: our God is the giver of everything, but we are miser for doing the seva. ਸੂਮ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤਨ ਪਦਾਰਥ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਨਾ ਖਾਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾਏ, ਨਾ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦਮੜੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੂਮਪੁਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭਜਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਜਨ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਧਨ ਕੇ ਭਰ ਲਿਓ ਭੰਡਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। He who has so much wealth everywhere, but he does not want to spend any money. Even if you ask for money, he would rather give his life, but he will not give any money. Such a person is called miser. Our condition is also like that miser, because even though we have everything, but still we are miser for doing the remembrance of God. We are miser to do the Simran. But Guru Nanak Sahib says that we should fill up our treasures with the treasures of the divinity, and we should salute to the perfect master, because whatever meditation we are doing, whatever Simran we are doing, in a way we are collecting that treasure, and it is all being collected with our master, and he is preserving it, he is protecting it for us, and he will give that wealth to us as well as his own wealth. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਛੋਟੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤਾਣਾ ਉਣ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਕਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਡਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੱਗ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੋਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਘਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਘਬਰਾਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਬੜੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ
ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਰੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮੁੱਕਿਆ। ਲੋਕ ਅਚਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जाना कुछ हर किया, भयो कबीर कबीर। ਇਹ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਧੰਨ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਜੈਬ ਦੀ ਲਾਜ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। Kabir was born in a very poor family, and along with doing his devotion with a lot of faith and love in Almighty Lord, he used to do the work of weaving the cloth. And in those days, they did not used to pay a lot of money for weaving the cloth, but still Kabir was content with whatever he would earn, and because he had faith in Almighty Lord. You know that whenever the truth is manifested in this world, it is always opposed. So in the Kashi, the people who used to oppose Kabir Sahib, once they sent letters to the people living very far and near that in Kabir's home there is a yajna and all of you are invited. Kabir did not know about that, and on that fixed date all of them came to have the feast at Kabir's home, and he was surprised to see all of them. Loi, who used to serve with Kabir Sahib, was very much surprised and was afraid also, because there was no food or anything like that in the home to serve all those people with. But Kabir said that don't worry, because all these people belong to Almighty Lord, and we also belong to that Almighty Lord. They also have that Satnam in them, and we also have Satnam in us. So why worry? He will take care of them. So Kabir went in the room, and with a lot of faith in Almighty Lord, he started doing the meditation. And it says in the history that so much food came there that all those who came ate very well. Even after all of the people ate the food was not finished, and everybody praised Kabir. When everyone praised Kabir, the people who used to oppose Kabir Sahib were very much surprised, and instead of humiliating Kabir, they also started praising Kabir. But when they were saying, "Hail Kabir, Hail Kabir," Kabir did not become proud of that, and he said that no, I have not done anything, neither I can do this, nor I have done this. I don't know what my Almighty Lord has done, as a result of which everybody is singing praise of me. So I mean to say that if we have faith in the Master, if we have love for the Master, and if we desire only for Him, giving up all the desires of the world, He will definitely take care of us, because He saved the honor of Kabir when he repeated the name Satnam. He saved the honor of Guru Nanak when he repeated the name Sat Kartar. And in this iron age, when Ajayab is repeating the name Dhan Kirpal, Hail Kirpal, he is protecting the honor of Ajayab. If a satsangi has taken another birth after this life, will he remember the master in that life also? अगर सत्संगी को दूसरा जन्म लेना पड़े तो क्या वो दूसरे जन्म में अपने गुरु को याद रखेगा? ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਅੰਦਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਜਨਮ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੜਫ ਹੋਏਗੀ। The reality is that Sadguru tries his best that the disciples should not be given another birth. He tries to keep the disciples in the inner plane and purify him before taking him back to the real home. But if for some reason he has to be given another birth, he gets much better family, or he gets much better birth
in which he has more yearning to meet the Master and Almighty Lord, and he gets the Master in that lifetime also. ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਅੰਦਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਵਾੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੂਸਰੇ ਜਨਮ ਦੀ। ਹਰ ਸਤਸੰਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਇਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰੇ। But we should never let this weakness come in our mind that we will have to come back again in this world. We should always be determined and have so much faith in the Master that we will not come back in this world. We should always have faith in the Master that he will not bring us back in this burning and suffering world. ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀਗਾ। ਵਕਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੱਡਬੀਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ 100-125 ਮੀਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਦੇ ਉਹ ਬੱਸ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਸਿੱਖ ਜਾ। ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ? ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਆਦਮੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਨ। ਜਦ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਨੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਤਾਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮਰਾਜ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ। Sundar Das, a disciple of Baba Sawan Singh who used to live with me, was a very faithful disciple and he had a lot of faith in Master Sawan Singh. Someday you will read many stories, many experiences of him with Master Kripal and with Master Sawan. He used to have so much faith in Master Sawan Singh that because he used to walk all the way to see Master Sawan Singh, somebody suggested that he should learn how to drive the cycle. He said that why should I drive the cycle? Because God has given me the legs to walk and not to drive the cycle. He said that person asked Sundar Das that what will you reply to Dharamraj, to the Lord of Judgment, when he will ask you that why didn't you even learn to drive the cycle? So Sundar Das said that, well, what do I have to do with the Lord of Judgment? My master is perfect and when I will die, he will come to take me. And this is true, that when he left the body, there were hundreds of people who saw him leaving the body, and he told all of them that Master Sawan had come and he is going with him. 6 months before he left the body, he had announced that on certain date he will leave the body, and 2 hours before he actually left the body, he told us to make the prasad because the time had come. And when he left the body, many people were present there, those who heard him saying that he was going with Master Sawan Singh. So we should also have so much devotion and faith like Sundar Das said. चल आराम हाँ Okay, please make the line. Don't leave, I will take it.